In our last class, silence, already 13 minutes চলে গেছে। I am late, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। I have already said that six aortic arch arteries, the caudalmost aortic arch arteries negotiate with the future pulmonary trunk, ঠিক আছে, not with the aortic sac. It so happens that the six aortic arch arteries finally negotiate with the future pulmonary trunk, ঠিক আছে। Six aortic arch arteries on either side contribute arteries to the lungs, that I have already said. Now, fate of the six aortic arch arteries differ on the two sides. This is one of the six aortic arch arteries. This is the left. Obviously, this is the left sixth arch artery. Here will be the right sixth arch artery, like this. This is the right sixth arch artery. Say for instance, this is the pulmonary trunk. Pulmonary trunk is the dorsal part. Here, at this level, it lies dorsal to the aorta. ঠিক আছে, pulmonary trunk at this level, where the sixth aortic arch artery is negotiating, at this level it lies dorsal to the aorta. ঠিক আছে, this is the pulmonary trunk. These are the aortic arch arteries. During development, we all know that the aortic arch arteries dorsally negotiate with the corresponding dorsal aorta. Therefore, six aortic arch arteries likewise will be negotiating with their respective dorsal aorta, dorsally. এখানে flat on the board মনে হচ্ছে, but in reality they will be negotiating, they will be connecting with the respective dorsal aorta. তাহলে this is the dorsal aorta. This is the dorsal aorta. This is the dorsal aorta. This is the dorsal aorta of the left side. This is the dorsal aorta of the left side. This is the dorsal aorta of the right side. This is the dorsal aorta of the right side. And here the two dorsal aortae are uniting, giving rise to the unpaired single midline vessel dorsal aorta. ঠিক আছে, these are the dorsal aortae. And these are the sixth arch arteries. These are the sixth arch arteries. Now, sixth arch arteries connect with the dorsal aorta. Definitely over here in this diagram, they are connecting with the dorsal aorta. Now, near their junction with the dorsal aorta, seventh cervical intersegmental artery joins the dorsal aorta, more or less where the sixth arch artery is joining the dorsal aorta. At this level, the seventh cervical intersegmental artery, which will be going to the upper limb, is joining the dorsal aorta, more or less at this level. ঠিক আছে, এগুলো আমি কালকে বলেছি আগের দিন, তো যাই হোক আমি আবার রিপিট করছি। These are the seven cervical intersegmental arteries destined for the upper limb. Seven cervical intersegmental artery.
it will be giving rise to the subclavian artery of that side. ঠিক আছে? Sixth arch artery, as it is being elaborated and continues into the sixth arch mesoderm, it finds the developing lungs there. As it develops, sixth arch arteries, as they develop and invade the sixth arch mesoderm, they find the developing lungs there. Therefore, here they are finding the developing lung, the developing lung. Hence, they will provide a branch to the lung like this. They will provide a branch to the lung like this. Now, in the postbranchial phase of development, which is after the 38th day, middle of the 6th week এর পরে postbranchial phase আমরা বলে থাকি। Postbranchial phase of development, there will be changes. There will be changes, and such changes will involve the dorsal aorta as well as the arch arteries. ঠিক আছে? Now, what change will involve the sixth arch artery? Important change will be there in the sixth arch artery, like what we have seen elsewhere in the aortic arch arterial system. সেই চেঞ্জগুলো নিয়ে আমরা কালকে বলেছি, দো ইন এ হারিড ম্যানার, তাড়াতাড়ি বলেছি, কারণ ইট ইজ রিলেটিভলি দো কমপ্লিকেটেড বাট রিলেটিভলি ইজি। বইয়ে খুব বেশি বড় লেখা নেই, তুমি ইউ ক্যান গো থ্রু দ্যাট, খুব বেশি সময় লাগে না পড়তে। যাই হোক, obviously complicated. Now, in the postbranchial phase of development, we have already seen that the right dorsal aorta undergoes obliteration. Right dorsal aorta from here undergoes obliteration. It undergoes obliteration. It undergoes obliteration. ঠিক আছে? Here lies, immediately above the sixth arch artery, lies the fourth arch artery like this. Fourth arch artery is there. This is the fourth arch artery of the right side. ঠিক আছে? Since the right dorsal aorta obliterates from this point the right dorsal aorta obliterates. ঠিক আছে? Obliterate করে গেল right dorsal aorta. Therefore, what happens involving the right sixth arch? The distal part of the right sixth arch obliterates as well. The distal part of the right sixth arch obliterates. This obliterates. This part undergoes obliteration. This part undergoes obliteration. This part undergoes obliteration. Blood will flow on the right side from the fourth arch artery, to the dorsal aorta, and then to the seventh cervical intersegmental artery, becoming the right subclavian. ঠিক আছে? Right subclavian হয়ে গেল। Distal part of the right sixth arch, এর আর তো কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে? It undergoes obliteration. This part remains. This remains, and this becomes the right pulmonary artery. This becomes the right pulmonary artery. On the left side, such things will not happen. Instead, what will occur? This will become the left pulmonary artery, no doubt about that. It will become the left pulmonary artery. But this will undergo no obliteration. It will not be obliterated. Instead, throughout fetal life, it will remain as a very important channel being called as the ductus arteriosus. It will be called as the ductus arteriosus. This will be there till birth. Only after birth, initially there will be functional closure, and then there will gradually be structural closure of this vessel, ductus arteriosus. This arterial duct will be there and will be serving very important function throughout fetal life. ঠিক আছে? Only undergoes
functional obliteration immediately after birth, and then gradually there will be structural obliteration. ঠিক আছে? তাহলে this channel, এই যে অংশটা, distal part of the left sixth artery is very important from every point of view, from examination point of view, theory, practical, vital. This is a very important channel being called as the arterial duct or ductus arteriosus. ঠিক আছে? তাহলে এইটার নাম হচ্ছে ductus arteriosus. Ductus arteriosus. Now, my question to you people is, how many of you have seen the obliterated remains of this arterial duct in the cadaver? বলো, কজন আছে তোমাদের মধ্যে যারা দেখেছো? এবার এটা যদি আমি অস্পিতে দিতাম, ক্যাডেভারে খুব ভালো আছে, কিন্তু অস্পিতে দিলে সবাই এইটাই ফেল, কারণ আইডেন্টিফাই করতে পারতে না। আজকে গিয়ে দেখবে ওই যে মেল বডিটা আছে, মেল বডির থোরাক্স আছে, আর্চ অফ এওটা আছে, লেফট পালমোনারি আর্টারি আছে, লেফট রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ আছে, লেফট ভেগাস, লেফট রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল আছে, ওইখানে দেখবে। এইটাই আমি বলছি, this is where the anatomy department is not organized as the physiology department. তার কারণ the structure is there. Somebody of you is thinking him as God. He is not there in the class. ও নিজেকে ভাবছে, ওর আমি জানি, মানে আমি তো অলরেডি কালকে রাতে আমারও মনে হয়েছে যে হি ক্যান ডু এনিথিং। এবার যদি কিছু করে তাহলে আই উইল বি ব্লেম। ঠিক আছে, যদিও আমার কিছু হবে না, আমি নিজে বাঁচতে জানি, কিন্তু আমি তো আমার জন্য কারো ক্ষতি হয় আমি চাই না। একটা বাচ্চা ছেলে, কালকে ইন দ্য ইভিনিং আমি ওকে কত বুঝিয়েছি, ও বুঝলো, তারপরেও গিয়ে ও হি ইজ ডুইং ট্যান্ট্রামস ইন হোস্টেল। তাহলে এটা কি বলো? এটা তো মানে এইরকম তো ট্রাবল মেকার যদি থাকে তাহলে খুব তো অসুবিধা হয়। উই অল লাভ হিম, আমরা ওকে তো খারাপ লাগার কোনো কারণ নেই। হি ইজ ওয়ান অফ ইউ। তাহলে ঘটনাটা হচ্ছে ও ডিফিটটাকে মেনে নিতে পারছে। এবার ঘটনাটা হচ্ছে বিয়ন্ড রুলস গিয়ে আমি ওকে যদি এক্ষুনি ডিসেকশন দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু ও কোনো কিছু আর থাকবে না। কিন্তু আমি কি সেটা দিতে পারি? তাহলে আমাকে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলতে হবে আজকে। এবং ঘটনাটা হচ্ছে এটা, আমি তো জানি অ্যাবাউট দ্য ম্যানেজমেন্ট টু সেভ দেয়ার স্কিন দে উইল টেল মি আপনি অ্যালাউ করে দিন না, কি আছে। কারণ ম্যানেজমেন্ট ওর জায়গায় আমাকে গড বানাবে। কিরকম গড? চোট্টা গড, একটা জোচ্চোর গড আমাকে বানাবে, যে রুলের বাইরে গিয়ে অবৈধভাবে আনফেয়ারলি আমি ওকে করতে দেব, টু সেভ হিম, টু সেভ হিজ লাইফ। মানে হি ইজ ডুইং সাচ থিং যে ও যে কোনো সময় যা কিছু করে ফেলতে পারে। এইসব নিয়ে কি পারা যায় বলো? এগুলো তো ফালতু ঝামেলা। ভালো ছেলে ভাই, তোমাকে তোমার কলেজ ক্লাসের সব ছেলে ভালোবাসে, মাস্টারমশাইরা তোমাকে কেউ খারাপ বাসে না, তাহলে কেন করছো? বি সেন্সিবল। কিন্তু ও সেন্সিবল হবে কি করে? ওর তো স্ক্রু ঢিলে, দ্যাট আই নো। ওটা ওর ব্লেসিং হয়ে গেছে। যাক, ঠিক আছে, ওটা একটা কথা বাদ দাও। নাও রিগার্ডিং দিস ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, দিস আর্টেরিয়াল, তাহলে আজকে তোমার কাজ হচ্ছে you try to find out a structure in the cadaver, male cadaver যেটা আছে, you will find a flat fibrous like thing connecting the left pulmonary artery with
the under aspect of the arch of aorta. And how do you find it? Winding round the arch, you have seen the left recurrent laryngeal nerve, and to the right of the left recurrent laryngeal nerve, you will find that flat band, and that is the ligamentum arteriosum. বুঝেছো? Ligamentum arteriosum, arterial ligament. Very important. ওটা আমি ফার্স্ট প্রপে দিয়ে দেবো হসপিতে। এখন দিনই তো কি হয়েছে, ফার্স্ট প্রপে দেবো। বুঝেছো? তাহলে ligamentum arteriosum, it will be represented in adult anatomy as the ligamentum arteriosum. এইরকম আমি অনেক কথা তোমাদের গালাগাল দিতে পারি, এক্ষুনি আবার একটা গালাগাল দিচ্ছি। ফিশার ফর ligamentum venosum তুমি দেখেছো লিভারে। ইন দ্য বটম অফ দ্য ফিশার, ফিশারটা তো অনেকটা ডেপথ আছে। ইন দ্য বটম অফ দ্য ফিশার হ্যাভ ইউ সার্চ ফর ligamentum venosum? লিভার তোমাদের কাছে বেশি ছিল না, বেশি লিভার নেই, দুটো তিনটে লিভার তোমাদের পড়ানো হয়েছে। এবার লিভারটা পড়ানোর পরে ইন দ্য বটম অফ দ্য ফিশার, ওই ফিশারটার নাম কি? ফিশার ফর ligamentum venosum। তাহলে দ্যাট ইজ এ ডিপ ফিশার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য হোপ ফর দ্য ভেনাস লিগামেন্ট, ligamentum venosum. Where does it lie in adult anatomy? In adult liver, it lies in the bottom. ঠিক আছে? এবার বটমে যদি তুমি ফরসেপস দিয়ে, প্লেন ফরসেপস দিয়ে দেখতে, পেরিটোনিয়াম থাকবে, পাতলা পেরিটোনিয়াল লেয়ার আছে। তুমি যদি প্লেন ফরসেপস দিয়ে একটু টান মারতে, তুমি দেখতে একটা ফাইব্রাস ব্যান্ড উঠে আসছে। That fibrous band is the ductus venosus. Remains of ductus venosus represented as the venous ligament or ligamentum venosum. Ductus venosus likewise plays a very important role throughout fetal life, like the arterial duct. বুঝেছো? তাহলে একটা ভেনাস ডাক্টও আছে, এবং সেটা যে অর্গানের রিলেশনে আছে সেই অর্গান তোমার হয়ে গেছে। তাহলে আমি যদি ফাইনাল পরীক্ষায় ইন দ্য ডেপথ অফ দ্য ফিশার একটা পিন ফুটিয়ে, তুমি বলে বাবারে কি দিয়েছে এটা, পিন ফুটিয়ে রেখেছে ডেপথ অফ দ্য ফিশারে, তুমি দেখতেও পাবে না ভালো করে। বুঝেছো? তাহলে দিস আর দ্য থিংস দ্যাট ওয়ান শুড লুক ফর। ligamentum teres hepatis, তুমি নাম শুনেছো, ligamentum teres hepatis, উপরে পেরিটোনিয়ামটা আছে। It is lodged in a notch, in a fissure for ligamentum teres hepatis. Ligamentum teres hepatis টা ঝোলে falciform লিগামেন্টের ফ্রি মার্জিনে। তাহলে একটুখানি ফরসেপস দিয়ে লিভারের গায়ে তুমি যদি পেরিটোনিয়ামটাকে স্ট্রিপ অফ করে দাও, দিলেই তুমি ওইটাকে দেখতে পাবে, ফাইব্রাস ব্যান্ডটাকে, এবং ইউ ক্যান লিফট ইট। তোমাকে মাস্টারমশাই বলছেন, দেখ দেখ এখানে ligamentum teres hepatis আছে, তুমি বললে হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ আছে। আরে ভাই, মাস্টারমশাই বলছেন তোমার সামনে তো স্পেসিমেনটা আছে, তুমি ক্লাসটা শেষের পরে একটু তুলে তুমি একটু টেনে দেখছো না কেন যে সত্যি সত্যি একটা ফাইব্রাস ব্যান্ড, তাতে তো স্পেসিমেনটা খারাপ হয়ে যাবে না। একটা বেশ বড় তো, ইনফিরিয়ার সারফেসে অনেকটা বড় ligamentum teres hepatis, তাহলে একটা সেগমেন্ট ইউ ক্যান লিফট ইট আপ। Ligamentum teres hepatis is also very important from embryological point of view. আমি যখন ভেনাস সিস্টেম পড়াবো তুমি দেখতে পাবে why it is so important. যাই হোক, তাহলে এইরকম কিন্তু আছে জিনিস দেখার। এবার ক্লাসে মাস্টারমশাইরা তো এত সব কিছু তোমাকে বলবেন না, এটা তোমার বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করে তোমাকে দেখতে হবে মাঝে মাঝে, যেহেতু তোমার সামনে স্পেসিমেন আছে। যাই ওগুলো তুমি দেখো আর না দেখো, এটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এটা আজকে গিয়ে দেখে নেবে, একটা ফ্ল্যাট ব্যান্ড আছে দেখবে, ওই ফ্ল্যাট ব্যান্ডটাই হচ্ছে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। ঠিক আছে? এইবার তুমি চলে এসো এটার ইম্পর্টেন্স কি ডিউরিং ফিটাল লাইফ। সিক্সথ আর্চ আর্টারি ইজ জয়নিং দ্য পালমোনারি ট্রাঙ্ক। ঠিক আছে? ইট ইজ কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য লেফট পালমোনারি আর্টারি। Throughout fetal life, the lungs are developing, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। Like other organs, the lungs will also grow and develop. But the lungs remain non-functional. ঠিক আছে? Lungs will
become functional with the first breath that the child takes, newborn. ঠিক আছে, তখন থেকে লাং ফাংশনাল হবে, বাট বিফোর দ্যাট অক্সিজেন ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য মাদার to the fetus and the embryo. কাজেই lungs non-functional. Therefore, the growing and developing lung, to grow and develop, it needs blood. But that blood, ছোট তো fetal life এ, early embryonic, early fetal life এ, lungs are quite small like the other organs. Late fetal life এ, lungs enlarge. But still, for nourishment purpose, ঠিক আছে, for nourishment and oxygen, for its growth and development, it needs not huge amount of blood. Little amount of blood will flow to the lungs so that it can grow and develop. Pulmonary circuit এ deoxygenated blood in adult anatomy যে রোল প্লে করে, পালমোনারি সার্কিট তো সেই জন্যই আছে, for oxygenation. That role is not being played by the fetal lungs. Therefore, pulmonary arteries will be there. Very little amount of blood will flow there. এটাও মাথায় রাখতে হবে। তাহলে rest of the blood on the left side, rest of the blood, or for that matter, আমার যেটা বলা উচিত, the blood that is flowing through the pulmonary trunk, most of the blood will be diverted to the left side, since the lungs need very little amount of blood. ঠিক আছে, lungs need very little amount of blood. All the blood will be going to the left side. এইবার যখন তুমি হার্টের ডেভেলপমেন্ট করবে, যখন হার্টের ডেভেলপমেন্ট করবে তখন তুমি দেখতে পাবে যে সুপিরিয়র কেভাল ব্লাড, সুপিরিয়র ভেনা কেভাল ব্লাড, আমি ভেনা বলবো না, superior caval blood, shorte bolchi, superior caval blood is mostly deoxygenated. Superior caval blood, blood from the head and neck, upper limbs, je blood ta asche via the venous system, is deoxygenated blood. The blood returning to the developing lungs through the inferior caval blood is mixed, and it has all the oxygen for the embryo and the fetus. Oxygenated blood kintu superior vena cavae nei, বুঝেছো? Oxygenated blood কোথায় আছে? Inferior vena cava. ঠিক আছে? Now inferior caval blood, therefore inferior caval blood is mostly diverted. Inferior caval blood is mostly oxygenated. Therefore, হার্টকে এমন ভাবেই রাখা হয়েছে যে inferior caval blood will flow to the left atrium. Superior caval blood, which is mostly deoxygenated, will flow into the right atrium and then to the right ventricle. Oxygenated blood from the inferior vena cava will flow to the left atrium. ঠিক আছে? And from the left atrium into the aorta, and from the aorta যেটা যাচ্ছে ট্রাঙ্কসে যাবে, ট্রাঙ্কাস, ঠিক আছে, into the truncus arteriosus. Now oxygenated blood ট্রাঙ্কাসে গেল, ট্রাঙ্কাসে গিয়ে some of it will flow into the aorta. কি সুন্দর হিমোডাইনামিক্স ওখানে আছে, আমি যখন হার্ট বলবো তখন বলবো oxygenated blood will be thrown into the aorta, deoxygenated blood will be thrown into the pulmonary trunk. দেখো superior caval blood deoxygenated, right atrium থেকে right ventricle, pulmonary trunk হলো। তাহলে pulmonary trunk carries mostly deoxygenated blood, aorta carries mostly oxygenated blood, যেরকম আমরা adult anatomy তে দেখে থাকি। Now this deoxygenated blood from the pulmonary trunk, little amount of it will be flowing into the lungs. ঠিক আছে? For growth and development of the lungs, they don't need so much of oxygen for their growth and development. কাজেই little amount of oxygen will help. কাজেই lungs are getting
mostly deoxygenated blood. Holo? Then deoxygenated blood will flow via this tract, ductus arteriosus, into the caudal part of the left dorsal aorta and then into the aorta. তার মানে abdomen, lower limbs will be getting relatively poor oxygenated blood. Oxygenated blood will mostly flow into the head and neck and the upper limbs via the aorta. বুঝেছো? তার কারণ এটা কি? এটা যে জিনিসটা তৈরি হয়েছে, দেখো এই যে জিনিসটা হয়েছে তৈরি, এটা তো এওটা, তো এর উপরে ফোর্থ আর্চ আর্টারি আছে, এই তো ফোর্থ আর্চ আর্টারি, এওটিক স্যাক থেকে ফোর্থ আর্চ আর্টারি আছে, ফোর্থ আর্চ আর্টারি আছে, ফোর্থ আর্চ আর্টারি আছে না? তাহলে দেখো এইটা হচ্ছে এওটা, এটা এওটা, এটা কি লেফট সাবক্লিভিয়ান আর্টারি। Aorta is getting oxygenated blood. It is flowing into the aorta. From the aorta, it is going to the brachiocephalic trunk. It is going to the left common carotid, and then it is going to the left subclavian. It is going to the left subclavian. সব ব্লাড প্রায় শেষ হয়ে গেল, তাহলে rest of the left dorsal aorta is being fed by these vessels. ঠিক আছে? হলো? তাহলে এই যে জায়গায় যে ব্লাডটা আসছে এটা কিন্তু মোস্টলি ডিঅক্সিজেনেটেড। তাহলে অ্যাবডোমেন, অ্যাবডোমিনাল অর্গানস, অ্যাবডোমিনাল প্যারাইটিস, লোয়ার লিম্বস রিসিভ রিলেটিভলি পুয়ার অক্সিজেনেটেড ব্লাড। অক্সিজেন, বেশি অক্সিজেন দেওয়া ব্লাড কোথায় যাচ্ছে? আসল জায়গায়, ব্রেন, স্পেশাল সেন্স অর্গানস, হেড অ্যান্ড নেক টিস্যুস, আপার লিম্বস। বুঝেছো? এই জন্য এই ভেসেলটাকে রাখা হয়েছে। এই ভেসেলটাকে যদি না রাখি তাহলে অ্যাবডোমেন, লোয়ার লিম্ব ডেভেলপ করবে না, গ্রো করবে না। তার কারণ সমস্ত অক্সিজেনেটেড ব্লাড তো চলে গেছে লেফট কমন ক্যারোটিড, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট সাবক্লেভিয়ান দিয়ে। বুঝেছো? কাজেই এই ভেসেলটাকে রাখতে হবে টিল বার্থ। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস আর্টেরিয়াল ডাক্ট উইল রিমেন টিল বার্থ। এবার এইটা যদি পেটেন্ট থেকে যায়, এটার ইম্পর্টেন্সটা কি? কেন ধরো আমি তোমাকে পরীক্ষায় দেব, কেন থিওরিতে আসবে? এটা যদি পেটেন্ট থেকে যায় আফটার বার্থ, তখন সেই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস, পিডিএ। পিডিএ নাম আছে। এটা যদি এরকমই থেকে যায়, instead of undergoing obliteration, if it remains as such, it will be called as PDA, patent ductus arteriosus. It is a common congenital cardiac anomaly. বুঝেছো? হার্ট অ্যান্ড ইটস রিলেটেড ভেসেল রিলেটেড একটা ভীষণ কমন অ্যানোমেলি। এটার নাম হচ্ছে পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। এবং এইরকম কন্ডিশন নিয়ে যে বাচ্চাটা জন্মায় আমাদের কাছে, আমরা তখন তো এত সব ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ছিল না, আমরা ক্যাসেট নিয়ে কিনেছি। বুঝেছো? হার্ট মারমারের জন্য এমনি অস্কালটেট করেছি স্টেথোস্কোপ দিয়ে, মারমারটা ধরো শুনেছি, অথবা এই কেস পাইনি, তখন আমাদের স্যারেরা আমাদের বলেছে তোরা ক্যাসেট কিনে নিবি। ক্যাসেট পাওয়া যেত, এই মারমারটা আমরা শুনতে পেতাম টেপ রেকর্ডারে চালিয়ে। বুঝেছো? তো এই পিডিএতে যে মারমারটা শোনা যায়, একটা অদ্ভুত মারমার, একে বলে কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার থ্রুআউট সিস্টোল অ্যান্ড ডায়াস্টোল। বুঝেছো? থ্রুআউট দ্য কার্ডিয়াক সাইকেল ইউ উইল ফাইন্ড একটা ঘর ঘর শব্দ। যেই স্টেথোস্কোপ বসাবে তুমি দেখবে একটা কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার তোমার এখানে আসছে। তুমি ফার্স্ট সাউন্ড, সেকেন্ড সাউন্ড ভালো শুনতে পাবে না। ইনস্টেড দ্যাট উইল বি রিপ্রেজেন্টেড বাই এ কন্টিনিউয়াস মেশিনারি মারমার। ডায়াগনোসিস কি? পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। খুব একটা রেয়ার অ্যানোমেলি নয়, কোয়াইট কমন অ্যান অ্যানোমেলি। বুঝেছো? কাজেই সেই জন্য ডাক্টাস আর্টেরিওসাস না পড়ে তো হবে না। অ্যাডাল্ট লাইফে ওর রিপ্রেজেন্টেটিভ হচ্ছে লিগামেন্টাম আর্টেরিওসাম, কাজেই ওটাও দেখতে হবে। আচ্ছা, এইবার কথা হচ্ছে এটার ইম্পর্টেন্স পরীক্ষার জন্য এখানেই শেষ হলো না, কিন্তু এর ইম্পর্টেন্সটা এখানেই শেষ হচ্ছে না, এর ইম্পর্টেন্সটা তারপরেও থেকে যাচ্ছে। To the left of ligamentum arteriosum, you have seen
the left recurrent laryngeal nerve winding round the arch. তাই তো? You have seen the left recurrent laryngeal nerve winding round the arch. In developmental anatomy, recurrent laryngeal nerve of both the sides, recurrent laryngeal nerve is the nerve for the sixth arch. For each of the arches, the pharyngeal arches আমি বলেছি series এখানে হবে, having so much of the mesodermal tissue for the development of head and neck. এর যেমন একটা করে artery আছে, for its nourishment একটা করে নার্ভ আছে। সব হেড নেকে গেলে তুমি বুঝতে পারবে যে কত ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ। প্রত্যেকটা আর্চের জন্য একটা করে নার্ভ আছে। ফার্স্ট আর্চ নার্ভ, হেড অ্যান্ড নেক যেই হবে, তুমি যদি পরীক্ষায় ফার্স্ট আর্চের নার্ভ না বলতে পারো ফেল, ওই কোশ্চেনে ফেল। ফার্স্ট আর্চের নার্ভ হচ্ছে তোমাকে বলতে হবে ম্যান্ডিবুলার নার্ভ, বুঝেছো? ওয়ান অফ দ্য থ্রি ডিভিশন অফ ট্রাইজিমিনাল, ম্যান্ডিবুলার নার্ভ বলতে হবে। তার রিলেটেড আরো অনেক কথা জানতে হবে হেড নেকে, ভীষণ কঠিন। সেকেন্ড আর্চের নার্ভ কি? সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ, এখানে যেটা ওর নার্ভটা হচ্ছে ভীষণ আরো ইম্পর্টেন্ট। কি নাম? ফেসিয়াল নার্ভ। ওটা ডিসেকশনে বের করতে হবে। অনেক প্রশ্ন ফেসিয়াল নার্ভ নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দিস নার্ভ ইজ দ্য নার্ভ অফ হুইচ ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ? সেকেন্ড ফ্যারিঞ্জিয়াল আর্চ। থার্ড নার্ভের নার্ভ, থার্ড আর্চের নার্ভ কে? গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, নাইন্থ নার্ভ। ফোর্থ আর্চের নার্ভ কে? নার্ভটাকে সুপিরিয়ার ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ, এ ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস। ভেগাস যখন নেকে আছে, এ ব্রাঞ্চ অফ ভেগাস সুপিরিয়ার ল্যারিঞ্জিয়াল, ইট ইজ দ্য নার্ভ অফ দ্য ফোর্থ আর্চ। সিমিলারলি নার্ভ অফ দ্য সিক্সথ আর্চ ইজ রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল। ঠিক আছে? তাহলে এই যে আর্টারিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই আর্টারিটা কোথায় আছে? সিক্সথ আর্চের ভেতরে ইনিশিয়ালি। ইট ইজ অ্যাকম্প্যানিড বাই দ্য রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ। ঠিক আছে? Recurrent laryngeal nerve, its name implies that it is a nerve which is meant for larynx. It is a nerve which is meant for larynx. Larynx is in the neck, aortic arch arteries are in the neck, pharyngeal arches are in the neck, and heart is also in the neck to begin with. ঠিক আছে? তাহলে everything is in the neck. But when the heart is being pushed caudally into the thoracic cavity, along with the heart, the aortic arch arteries descend, drop down, and the nerves, similarly, some of the nerves, caudally placed nerves, will try to drop down along with their arteries. The nerves bear intimate relation with the arteries. আমি অন্যগুলো সম্বন্ধে বলবো না, কমপ্লিকেট করতে চাইছি না। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ফ্রম এক্সামিনেশন পয়েন্ট অফ ভিউ, সেই জন্য বলছি। যখন হেড নেক পড়াবো তখন আবার বলবো, আই উইল রেফার ব্যাক the aortic arch arteries. Then এখন কমপ্লিকেট করব না। তাহলে sixth arch nerve is the recurrent laryngeal nerve. তাহলে it is in relation to both the sixth arch arteries. ঠিক আছে? To which part of the sixth arch arteries it will be related? The recurrent laryngeal nerve to the distal part. To the distal part, এই অংশটা যেটা এমব্রিয়নিক লাইফে ডরসালি আছে। এখানে ছবিতে মনে হচ্ছে ডিস্টাল, পালমোনারি ট্রাঙ্ক থেকে দূরে আছে, কিন্তু আদতে ডরসাল এওটার সঙ্গে নেগোশিয়েট করছে, কাজে ডরসালি আছে। তাহলে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভস আর রিলেটেড টু দ্য ডরসাল পার্ট অর দ্য ডিস্টাল পার্ট অফ দ্য সিক্সথ আর্চ। হার্ট তো ড্রপ করে গেছে নিচে, ঠিক আছে? আর্টারিও ড্রপ করে গেছে, তাহলে এর সঙ্গে সঙ্গে নার্ভটাও ড্রপ করে গেল। বাট দ্য নার্ভ ইজ মেন্ট ফর ল্যারিংস, ও কিন্তু ড্রপ করলো, ও নেকে আছে। তাহলে নার্ভটাকে ল্যারিংসে যেতে হবে তো, যেতে হবে। তাহলে ইট হ্যাজ টু ওয়াইন্ড রাউন্ড, লেফট সাইড রাইট সাইড বোথ, একে ওয়াইন্ড রাউন্ড করতে হবে টু রিচ দ্য ল্যারিংস। অন দ্য রাইট সাইড দিস আন্ডারগোজ অবলিটারেশন, দিস আন্ডারগোজ অবলিটারেশন। ঠিক আছে? তাহলে it will not find this one, it will not find this one. Instead, what it will be finding? It will be finding the right fourth arch artery. Right fourth arch arteries is giving rise to the right subclavian. Therefore, you will find
the right recurrent laryngeal nerve winding round the right subclavian artery in the root of neck. Right subclavian artery এইখানে root of neck এ আছে, ওইখানে তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে the right recurrent laryngeal nerve. বুঝেছো? But on the left side, since the ductus arteriosus remains throughout fetal life and after fetal life as the ligamentum arteriosum, left recurrent laryngeal nerve, ঠিক আছে, cannot move up into the neck. It find obstruction because here the fourth arch is forming the arch of aorta. এটা তো arch of aorta তৈরি করছে, তাহলে যাবে কি করে? It has no other option but to wind round the fourth arch artery, the arch, and it will bear intimate relation with the ductus arteriosus. বুঝেছো? সেই জন্য you will find it just to the left of the ligamentum arteriosus, left recurrent laryngeal nerve. সেই জন্য তুমি ওইটাকে পেয়েছো এই রকম জায়গায়, এই রকম জায়গায় তুমি ওটাকে দেখতে পেয়েছো, এই রকম জায়গায় তুমি ওইটাকে দেখতে পেয়েছো, এই রকম ভাবে উপরের দিকে উঠছে। বুঝেছো? এটা তো একটা ফ্ল্যাট ব্যান্ড হয়ে যাবে ডাক্টাস আর্টেরিওসাস। এটা কি হবে? এই জিনিসটা দেখো, আমি এখানে এরকম দেখালাম, এটাই কিন্তু অরিজিনাল কোর্স। এবার এই জিনিসটা কি হবে? ইট উইল বি রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ এ ফ্ল্যাট ব্যান্ড লাইক দিস, লেফট পালমোনারি আর্টারি থেকে এই ফ্ল্যাট ব্যান্ড তুমি কিরম দেখলে, এটা এইরকম হয়ে যাচ্ছে। বুঝেছো? এইরকম যাবে গিয়ে আমাদের যে মেল ক্যাডেভার আছে ওইখানে গিয়ে দেখবে একটা ফ্ল্যাট ব্যান্ড কানেক্টিং দ্য লেফট পালমোনারি আর্টারি উইথ দ্য আন্ডার সারফেস অফ দ্য আর্চ, একটা ফ্ল্যাট ব্যান্ড আছে। বুঝেছো? লেফট রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ সবাই দেখেছো, লেফট ভেগাস থেকে এরকম বেরিয়েছে, বাস ওইটাকে ফলো করবে, গিয়ে ওইখানে ওই ফ্ল্যাট ব্যান্ডটা দেখবে। বুঝলে? অনেক কিছু দেখার আছে, অন্ধের মতো এই তাকিয়ে আছি, স্যার বলছে এই এটা দেখ এটা দেখ, তুমি দেখছো অন্ধের মতো। আরে স্যার তো একটা সময় চলে যায়, তখন আধ ঘন্টা দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে নষ্ট করা যাবে না, ধৈর্য ধরে পেশেন্স দিয়ে একটু ভালো করে দেখে নাও। আমরা চেষ্টা করেছি থোরাক্সে সুতো দিয়ে টেনে মেনে মিডিয়াস্টিনামের স্ট্রাকচার ফ্রাকচার দেখানো, আর যাই হোক ওই মেথডটা আমি দেখলাম সুব্রমা ইজ ফলোইং ইন অ্যাক্সিলা, খুব ভালো মেথড। ও সব সুতো দিয়ে তোমাদের সঙ্গে ডিসেকশন করতে করতে মনে হয় সেদিনকে করেছে, ভেরি গুড, মানে অ্যাক্ট অন দ্য পার্ট অফ সুব্রময়, ও কষ্ট করে করেছে, ওটা ভালো। সুতো দিয়ে ওরকম টেনে টেনে তোমাদের যে দেখিয়েছে ভালো, যাই হোক দেখে নিও। তাহলে আমার মোরাললেস আর্টেরিয়াল সিস্টেম হলো। তাহলে দেখো আমি কিন্তু কিছুই পড়াইনি, কিন্তু 40 মিনিট খেয়ে গেল, 40 মিনিট কিন্তু খেয়ে গেল ক্লাসে। তার কারণ এমব্রিওলজিতে তুমি বইয়ে এটা কি পাবে বলো তো? 4 লাইন, 4 লাইন পাবে, কিন্তু এই 4 লাইন তোমাকে তো বোঝাতে হবে, বোঝাতে গিয়ে কিন্তু 40 মিনিট সময়টা লাগে। তার কারণ আগে পরে অনেক কথা থাকে, শুধু ওইটুকু জানলে তো তুমি ইন্টারেস্ট পাবে না। কেন তুমি পড়ছো? পড়ার কারণ হচ্ছে কিন্তু এই ডাক্টাস আর্টারি, ফিটাল সার্কুলেশন যখন আর্টেরিয়াল সিস্টেম, ভেনাস সিস্টেম, হার্ট যখন হয়ে যাবে, তোমার ফিটাল সার্কুলেশন পড়তে হবে, ওটা সিলেবাসে আছে। বুঝেছো? পড়তে হবে। আম্বিলিকাল কর্ড একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস। আম্বিলিকাল কর্ডের ভেতরে পেয়ার্ড আম্বিলিকাল আর্টারিজ থাকে, আম্বিলিকাল কর্ডের ভেতরে মিউকয়েড টিস্যু থাকে। আমরা কর্ডটাকে, আম্বিলিকাল কর্ডটাকে আমরা রিট্রিভ করি। বুঝেছো? কিসের জন্য? আমাদের এখানে একটা জায়গা আছে, আমি জানি না ওখানে কি কাজ হয়, কারণ আমাদের অনেক জায়গায় আছে, জায়গা আছে কিন্তু কোনো কাজ হয় না। বুঝেছো? তো যাই হোক, আমার জানা আছে, জায়গাটা ভালো করেই জানি আমি, মেডিকেল কলেজের পাশেই আছে। হ্যাঁ, তো স্টেম সেল, স্টেম সেলের তো বিরাট ভ্যালু তুমি জানো। এবার আমরা কর্ডটাকে রিট্রিভ করি টু ফাইন্ড স্টেম সেল। এবার তুমি যদি একটা কাট সেকশন অফ দ্য কর্ড দেখো, আম্বিলিকাল কর্ড, আমি তোমাকে অ্যাডভাইস করবো, আমাদের এখানে প্রভাস ব্যানার্জি অনেক ফিচার্স এনে রেখে দিয়েছে, তুমি পরে যখন সময় পাবে, এখন
তো হেক্টিক কোর্স চলবে, কোর্স শেষ হয়ে যাওয়ার পর অথবা আফটার পাসিং তুমি এসে কর্ড দেখো, কর্ডটাকে কেটে দেখবে, কর্ডের ভেতরে তুমি ডিস্টিংক্টলি পেয়ার্ড আম্বিলিকাল আর্টারিজ দেখতে পাবে, বুঝেছো? পেয়ার্ড আম্বিলিকাল আর্টারিজ। এবং কর্ডের সেকশন তুমি দেখেছো কি? এখানে ফিজিওলজিতে দেখিয়েছে কর্ড নেই? কর্ড দেখোনি? মিউকয়েড টিস্যু হিস্টোলজি স্লাইড দেখোনি? তাহলে আমাকে প্রভাস ব্যানার্জিকে বলতে হবে, প্রভাসকে, যে ইউ হ্যাভ গট সো মেনি কর্ডস, কর্ড দিয়ে দেবে, আমার এখানে সেন্ট্রাল ল্যাবে করে দেবে। সুন্দর কর্ড, তো কর্ডের সুন্দর সেকশন হয়, সেই কর্ডের সেকশনে মিউকয়েড টিস্যু দেখতে পাবে, পেয়ার্ড আম্বিলিকাল আর্টারিজ দেখতে পাবে, আম্বিলিকাল ভেন একটাই থাকে, লেফট আম্বিলিকাল ভেনটাকে দেখতে পাবে, সুন্দর দেখতে পাওয়া যায় আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ। আচ্ছা, আমি প্রভাসকে বলে দেবো, জানা রইল, প্রভাস আজকে আসবে, আমি বলবো। আমার ধারণা ছিল কর্ডের একটা আছে, সেকশন আছে এখানে, যদি না থাকে দেখে নেবে। যাই হোক, তাহলে মোরাললেস অনেক কথা বলে, বাজে কথা আর বলছি না। এবার ভেনাস সিস্টেম শুরু করবো। আমার ইচ্ছে ছিল ভেনাস সিস্টেম অনেকটা পড়াবো, পরের দিন কমপ্লিট করে দেবো, তো জানি না এখন কতটুকু কি হবে। আম্বিলিকাল আর্টারিজ, পেয়ার্ড আমি বলেছি থাকে কর্ডের ভেতরে till birth they will serve important function. Umbilical arteries, they will grow from which vessel? সহজ উত্তর, umbilical arteries। দেখো, আমি কিন্তু পড়ালাম না, আর্টেরিয়াল সিস্টেম পড়ালাম না, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগে আমি দেখছি কিছু কিছু কথা তো বলা দরকার। পেয়ার্ড umbilical arteries, they will be housed in the cord, ঠিক আছে, and they will reach the placenta ultimately. What is their function? They will carry waste from the embryo and the fetus, ঠিক আছে। এমব্রিও ফিটাসে কিডনি হয়েছে ঠিকই, কিডনি ইজ ফাংশনিং, কিন্তু কিডনিকে করাতে কিডনি উইল নট ডেলিভার দ্য ওয়েস্ট, বুঝেছো? কিডনি ফাংশন করছে, ইট উইল ডেলিভার সাম ওয়েস্ট, কিন্তু কতটুকু ব্লাড আর কিডনিতে যায়? কাজে মোস্ট অফ দ্য ওয়েস্ট ফ্রম দ্য মাদার will be delivered into the umbilical arteries, ঠিক আছে, will be carried into the placenta for discharge into the maternal circulation. তাহলে umbilical arteries where from they grow করবার জন্য একটাই ভেসেল আছে, that is the dorsal aorta. Dorsal aorta, fourth lumbar vertebra, caudal limit, দুটো ভাগ হয়, common iliac arteries. Before the appearance of the common iliac arteries are for the developing pelvis and for the lower limbs, কিন্তু তার অনেক আগেই তো কর্ড আছে, কাজে umbilical arteries will be growing from the dorsal aorta, বুঝেছো, into the cord. After that, the dorsal aorta যখন টেল এন্ডটা গ্রো করবে, pelvis হচ্ছে, the dorsal aorta will grow, will give rise to the common iliac artery. কিন্তু তার আগে ডরসাল এওটা যখন কর্ডালি গ্রো করছিল, আম্বিলিকাল কর্ড তো হয়ে বসে আছে, কাজে ডরসাল এওটা উইল বি গিভিং দ্য আম্বিলিকাল আর্টারিজ। তাহলে আম্বিলিকাল আর্টারিজ ওয়্যার ফ্রম দে গ্রো ফ্রম দ্য ডরসাল। কোথায় গ্রো করে? ফোর্থ লাম্বার ভার্টিব্রাল লেভেল। আম্বিলিকাল আর্টারিজ অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে দেখতে পেয়েছো? আম্বিলিকাল আর্টারিজ অ্যাডাল্ট অ্যানাটমিতে বলো, দেখতে পেয়েছো কি? দেখতে পেলে কিভাবে দেখতে পেয়েছো? এই তো কয়েকদিন আগে পরীক্ষা হয়েছে, যে পরীক্ষা নিয়ে এত ঝামেলা, একজন ক্লাসেই আসছে না, আমার তো ভয় হচ্ছে সে ঘরে বসে কি করছে, সে কোথায় আছে? এখানে? হ্যাঁ, যাবে এসএসকেএম এ, মেটাভার্স। আচ্ছা, বেশ, ঠিক আছে, ভালো। আমি বলছি যেটা, যে আম্বিলিকাল আর্টারিজ কোথায় দেখতে পেয়েছো, কি ফর্মে? হ্যাঁ, বলো কি, সেটাই তো বলতে হবে। এটা আম্বিলিকাস, এটা একটা লিগামেন্ট,
এটা আর একটা লিগামেন্ট, এটা আর একটা লিগামেন্ট, এটা মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট। মিডিয়ান যেটা মিড লাইনে আছে, মিডিয়ান আম্বিলিকাল লিগামেন্ট, রিমেন্স অফ ইউরেকাস অ্যান্ড অ্যালান্টয়েস। ঠিক আছে, রিমেন্স অফ ইউরেকাস অ্যান্ড অ্যালান্টয়েস। ঠিক আছে, কারণ অ্যালান্টয়েক ডাইভার্টিকুলামটা কর্ডের ভেতরে ঢোকে, তাহলে রিমেন্স অফ ইউরেকাস অ্যালান্টয়েস। These are the medial umbilical ligaments. These medial umbilical ligaments are remains of what? These are remains of the umbilical arteries. Umbilical arteries, like this, umbilical arteries. Obliterated remains of the umbilical arteries. তাহলে তুমি কি পড়লে? ডক্টর রাজকুমার, ফেমাস সার্জন, রোবোটিক, so many adjectives আছে ওনাকে বলার জন্য। তিনি তোমাদের হার্নিয়া পড়িয়েছেন হার্নিয়া উইথ ভালো স্লাইডস দিয়ে, ডাইরেক্ট হার্নিয়া, ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া বলেছেন, হেসেলব্যাক স্ট্র্যাঙ্গল বলেছেন কিনা? তাই তুমি কি পড়লে? ঘোড়ার ডিম। হেসেলব্যাক স্ট্র্যাঙ্গলের এই জায়গাটা দিয়ে যখন হার্নিয়া হবে তখন তাকে আমরা বলবো মিডিয়াল ডাইরেক্ট হার্নিয়া। ঠিক আছে, এর ল্যাটারালি যখন হবে তখন ল্যাটারাল ডাইরেক্ট হার্নিয়া। স্যাকের কম্পোজিশন চেঞ্জ করে যায়, স্যাক তার যে ওয়ালের কম্পোজিশন চেঞ্জ করবে মিডিয়াল ডাইরেক্ট, ল্যাটারাল ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট তো আরো দূরে। তাহলে হেসেলব্যাক স্ট্র্যাঙ্গলের বাউন্ডারি জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, অত সহজ নয় পাস করা অ্যানাটমি। বুঝেছো? আমি তোমাকে এখন কি অস্পি দিয়েছি, 12টা 13টা বাজিয়ে দিতে পারি আমি অস্পিতে ফার্স্ট প্রফে। বুঝেছো? এখানকার যে ফ্ল্যাপটা আছে না, এই ফ্ল্যাপটাকে নিচে নামিয়ে দেবো, এরকম নিচে নামিয়ে দেবো, নামিয়ে দিলেই সবগুলো দেখা যাবে ফোল্ডগুলো। মিডিয়ান আম্বিলিকাল ফোল্ড, মিডিয়াল আম্বিলিকাল ফোল্ড, ল্যাটারাল আম্বিলিকাল ফোল্ড, সব নাম আছে। ইঙ্গুইনাল ফসা, সুপ্রাভেসাইকাল ফসা, সব নাম আছে না। আমি এখানকার যা নাম আছে সব জায়গায় পিন দিয়ে অস্পি টেনে দেবো। কিছু না, আমি একটা এরকম এই যে ফ্ল্যাপ, সুব্রময়কে বলবো, সুব্রময় আমার জন্য করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে। বুঝেছো? ফ্ল্যাপটাকে নামাবো, আম্বিলিকাসটা থাকবে, অল দ্য লিগামেন্টস কাভার্ড বাই পেরিটোনিয়াম থাকবে, লিগামেন্টস গুলোকে টানতে পারি, মাঝখানে যে ফসাগুলো আছে টানতে পারি, মিডিয়াল ডাইরেক্ট, ল্যাটারাল ডাইরেক্ট, হার্নিয়া সব দিতে পারি। কাজেই ঘটনাটা হচ্ছে হেডনেক হচ্ছে বলে অ্যাবডোমেন ভুলে যাব করলে হবে না। সব সময় আমি তোমাকে বলবো, অ্যানাটমি যদি মনে রাখতে হয়, আমি যেভাবে মনে রেখেছি তোমাকেও সেইভাবে মনে রাখতে হবে। আমার এটা ব্রেড এন্ড বাটার, তোমার পরীক্ষা। তুমি যখন আপার লিম করছো লোয়ার লিম মনে করবার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, যখন হেডনেক করছো হেডনেকে ভিসেরা আছে, ল্যারিংস ফ্যারিংস পড়ছো, মনে মনে ভাববে যে না আমি তো অ্যাবডোমেনে অনেকগুলো অর্গান দেখেছিলাম, দেখি তো একটু ভেবে। সব সময় এই রিকলিং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ না করলে অ্যানাটমি মনে রাখা যাবে না। বুঝেছো? আজকে আমি আপার লিম করছি বলে লোয়ার লিম আমার শূন্য বা করলে তো হবে না, কারণ ফার্স্ট প্রফের পরীক্ষায় ফাইনাল সেমিস্টারেও দুটো পেপার হবে, 100 100 200। বুঝেছো? তাহলে আম্বিলিকাল আর্টারিজ মনে রাখবে, these are vessels flowing from the unpaired dorsal aorta at the level of the fourth lumbar vertebra. ফোল্ড তৈরি করে। অ্যাবডোমিনাল এওর্টা কোথায় আছে? এমব্রিয়নিক বডি, ফিটাল বডিতে, ডর্সাল ওয়ালে আছে, তাই না? ভেন্ট্রাল বডি ওয়ালে আসছে তো, আর্টারিটা এভাবে ভেন্ট্রাল বডি ওয়ালে আসছে, ধরো এরকম মিডলাইন এওর্টা আছে, এইভাবে যাচ্ছে, গিয়ে ভেন্ট্রাল বডি ওয়াল ধরে আম্বিলিকাসে আসছে, কারণ আম্বিলিকাস ইজ ইন দ্য ভেন্ট্রাল বডি ওয়াল। তাহলে ইট উইল রেজ এ ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। বুঝেছো? সেই ফোল্ডটার নাম হচ্ছে ইঙ্গুইনাল ফোল্ড। এই যে ইঙ্গুইনাল রিজিয়নটা ডিফাইন্ড হয়, সবের রোল আছে, এভরিথিং প্লেজ এ রোল ইন ডিফাইনিং দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইঙ্গুইনাল ক্যানাল, যার সার্জারি করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করা যাবে। তার কারণ এখন কম্পার্টমেন্ট হয়ে গেছে, প্লাস্টিক রিপেয়ার হয়েছে, জাস্ট ডুইং ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া। আজ কলকাতা, কাল বর্ধমান,
পরশু শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি থেকে দিল্লি, দিল্লি থেকে মুম্বাই, আহমেদাবাদ, ঘোরো না, শুধু ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া স্পেশালিস্ট। তোমার থেকে বড় আর কেউ নেই, শুধু ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া করো। তারপরে মুম্বাই ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল, ডক্টর কি ভট্টাচার্য, সুধাংশু ভট্টাচার্য, তার মতো ওখানে একটা ভেসেল রাখবে কিনে, সেই ভেসেলে গিয়ে ইউ রিক্রিয়েট আফটার 8। উনি প্রত্যেক দিন করোনারি বাইপাস করে ক্লান্ত হয়ে যেতেন বিচ ক্যান্ডিতে, ওই ইয়ার্ড কেনা ছিল ভেসেলটা, ওই ভেসেলে যেতেন 8টা থেকে 11টা, ভেসেলে থাকতেন, ডিনার করে ফিরে আসতেন বাড়িতে বম্বেতে। About a very important topic in nervous system, a very important topic in neurophysiology, you can rather say. So it is synaptic plasticity. So why I have chosen this topic? So synaptic plasticity is a topic which I guess in your, not audible? Okay. So today's topic is synaptic plasticity. Synaptic plasticity is a very important topic in neurophysiology, and what I feel in your MBBS books, it is not written very well, right? So in this PowerPoint presentation you will get the complete answer. So I have written everything, intentionally I have written everything in this PowerPoint presentation so that you can get the complete answer. Even if you don't write and you take the whole presentation, it will make your answer, right? So everything I have written in this PowerPoint presentation, and this much is more than enough for you, right? Okay, and synaptic plasticity, I guess at your level all books are lacking the complete discussion of synaptic plasticity for good understanding, right? Okay, and even all those online platforms, I guess synaptic plasticity discussion is not there. Okay. So what is synaptic plasticity? So first we will start with the definition. What is synaptic plasticity? So we have a presynaptic neuron and a postsynaptic neuron, right? I am not writing anything because everything is written here. So we have a presynaptic neuron and postsynaptic neuron, and in between we have a synapse, and that synapse has got a particular strength, right? That synapse has got a particular strength. That means all these synapses in our nervous system, we have millions of synapses, but they differ. All synapses are not similar, right? They differ in their strength, the number of acetylcholine receptor, the number of presynaptic vesicles, number of postsynaptic receptors. So there are lots of factors that determine the strength of a synapse, right? So say for example, if we talk about learning, memory, right? So you are studying anatomy, so you need a lot of memory, right? So what is the basis of that memory? Memory is a big topic in neurophysiology, and to understand memory, to understand learning, you must have an idea on synaptic plasticity, because synaptic plasticity is the basis of everything, your learning, your memory, right? So from the very beginning, from the childhood, say for example you are learning to ride a bicycle, you are learning swimming, you are learning how to ride a car, right? How to drive a car. So everything, and acquiring knowledge, okay? So getting all the database in your hard disk, right? So everything is the interplay of synaptic plasticity, right? So what you are changing basically while the process of learning, or while in the process of gaining some memory, right? So you are basically changing the strength of a synapse, right? You are basically changing the strength of a synapse. How the postsynaptic neuron will react with the presynaptic input, right? So there are lots of phenomenon when with the presynaptic input, postsynaptic output may be increased or may be decreased, okay? So this is how we can change
the strength of a synapse. And what are the factors that determine the strength of a synapse? Some are the properties that belong to the presynaptic membrane and the presynaptic neuron as well, and there are some other properties which belong to the postsynaptic neuron. The number of receptors, right? The number of calcium channels, presynaptic vesicles. So these are all factors that determine the strength of a synapse, and you can modify that, right? You can modify that, and the procedure is called synaptic plasticity, right? Okay, now focus on the definition. Synaptic plasticity is defined. So the strength of a neuronal synapse or the magnitude of postsynaptic response, it can increase, it can be increased or it can be decreased due to history of previous discharge. This modification of synaptic strength is called synaptic plasticity, right? Okay, so say for example you are studying the relation of a median nerve in the superior extremity, right? In the carpal tunnel, you are studying the relations of a particular nerve. Okay, you are studying. Next 1 hour, you are forgetting. Okay, so what you need to do is you need to check it repeatedly. Okay, you need to recap repeatedly. You need to see it again and again from your book. You study it 10 times, 20 times, 30 times, and a time will come when you will be able to remember, right? So the neuronal circuit that is involved in this memory, right, it is getting strengthened. The synaptic strength is getting strengthened. So this is the basis of your memory. You know, we have short-term memory, we have long-term memory, and the gateway of memory is hippocampus. Hippocampus is your gateway of memory. And what is the hard disk where all the information are stored for a long time? It is your neocortex, right? So say for example, I am telling you a few random numbers, okay? 87, 28, 99. So I am telling you some random numbers and I am asking you to repeat it instantly. Okay, you will be able to repeat. Okay, but your hippocampus is not acting, your neocortex is not acting. But if I ask you to repeat those numbers next day, you may not be able to remember, right? Okay, now you can immediately compare this system with a computer, right? So when I am telling you few random numbers, say 7 or 8 random numbers, okay, or maybe 5 to 6 random numbers, you will be immediately able to repeat, right? So your hippocampus, your neocortex is not acting. So you are repeating it with your RAS system. What is RAS system? Reticular activating system. Okay, all these things we will be studying later on when we will be taking a class typically on memory. Okay, the classification of memory, how memory is formed, right? So your immediate memory that you are retrieving immediately, it is from your reticular activating system, right? Now within 1 or 2 days, these informations are there at the hippocampus, and hippocampus is the gateway of memory, right? Now from hippocampus, it may be deleted or it may go to your hard disk, that is neocortex, right? And once it is in the neocortex, you will not forget it easily, because neocortex is playing the role of storage for long-term memory. Say for example, your date of birth, okay, the typical day when just you met your girlfriend for the first time. So these are, or your marriage anniversary, say for example, right? So these are the important days you will not forget, right? So these are stored in your neocortex, correct? Okay. So now if we compare, your reticular activating system, RAS, is random access memory. So immediately you are able to retrieve, and within 1 to 2 days, if I
ask you to retrieve, you will retrieve it from your hippocampus, right? And say after a few months, if I ask you the same information, if it is stored at all in your neocortex, you will be able to retrieve it from your neocortex. And hippocampus is the gateway. From that gateway, it will be either deleted or it will go to the permanent storage, that is your neocortex, right? So all these informations or data, it depends on synaptic plasticity. Okay. So clear what is synaptic plasticity? So the strength of a synapse can be increased or decreased. It depends on the history of previous discharge. Okay. It can either be increased or be decreased, a synaptic strength. So don't think like that once the synaptic strength is decreased, that means memory is decreased, nothing like that. There are some neurons or some synapses where increasing synaptic strength means memory, and there are some other synaptic pathway where decreasing the synaptic strength means memory. Okay. So it depends on the location. There are various numerous neuronal circuit and synapses in our central nervous system. So now we will be knowing the mechanism behind synaptic plasticity, how synaptic plasticity happens. Truly speaking, it is not very exactly known. So there are some hypotheses by which we predict that this might be the mechanism of synaptic plasticity. It is too much complex. Most of the experiments are done on rats neuronal system, and this is how we got our knowledge on synaptic plasticity, right? So let me proceed. So synaptic plasticity is the basis of memory in the neuronal circuit, and evidence is strong that synapses are the physical site of memory storage in the brain, and multiple mechanisms are there for synaptic plasticity. It is very difficult to demonstrate the specific form of memory, use particular types of synaptic plasticity. So there are lots of different types of synaptic plasticity, say for example short term synaptic plasticity, long term synaptic plasticity, but we don't know which type of synaptic plasticity is acting for which memory. Okay. So we don't know that. Only from animal experiment we have got some idea on the mechanism of synaptic plasticities, right? But we cannot specify ki for long term memory this type of synaptic plasticity is acting, or for short term memory this type of synaptic plasticity is acting, nothing like that. Okay. Now the classification of synaptic plasticity, which you must remember. So synaptic plasticity is divided into short term and long term synaptic plasticity. For most of the short term, no need to take pictures, snaps, I will share the presentation after the class. Okay. So short term synaptic plasticity, which is usually presynaptic changes. That means all the changes are happening at the presynaptic membrane, number of vesicles, say for example, number of calcium channels, right? So all these are presynaptic changes for short term synaptic plasticity, or basically say for example short term memory, usually grossly, but it is not always true. Okay. And long term synaptic plasticity, it usually involves the postsynaptic membrane, right? It involves the postsynaptic membrane or the second neuron. Okay. Now short term synaptic plasticity, again it might be due to increased strength, and second due to decreased strength. So what are the events that are happening under increased strength? Number one, facilitation; number two, augmentation; and post-tetanic potentiation. And under decreased head, we have depression and habituation. Now most important is long term synaptic plasticity, because it is known that long term synaptic plasticity, two types are there, long term potentiation and long term depression, right? Long term potentiation and long term depression. This right hand side, long term synaptic plasticity, it is very important. You may face long question on long term synaptic plasticity, or you may face even synaptic plasticity as a whole as a long question, right? And long term potentiation, long term depression, these are all mechanisms for long term memory and also learning inside cerebellum. Okay. Cerebellum is the part where learning
mostly happens, and the question might be asked in this way: what are the mechanisms of learning in cerebellum? Again, your answer will be LTP and LTD. Okay. Well, okay. So questions might be separately, say for example, short note, long-term potentiation, long-term depression, learning in cerebellum. So answer is same, right? Answer is same. Learning in cerebellum, long-term potentiation, long-term depression, right? Separately, or long question you may face as a whole, total synaptic plasticity. Okay. Okay. So this classification is important. Use this classification only. Okay. Do not confuse what are short-term plasticity and what are long-term plasticity, right? Okay. Now short-term changes. Short-term changes already told that it happens at the presynaptic membrane. Okay. Presynaptic membrane. So increased strength. All short-term changes lead to increased synaptic strength, and this happens due to high frequency stimulation. Okay. Due to high frequency stimulation of the synapse. Okay. So we have three things under short-term changes. Under short-term changes and increased strength, we have facilitation, we have augmentation, and we have post-tetanic potentiation. Just remember, and no need to go into the detail of short-term changes. Okay, just remember these are the things that are short-term. So facilitation, augmentation, and post-tetanic potentiation. Facilitation is very short-term. Okay, it lasts for hundreds of milliseconds, then augmentation lasts for several seconds, and post-tetanic potentiation tens of seconds, right? So these are the only difference, but all are short-term changes. Just remember the name, that will suffice, right? Okay, now decreased strength, it might be depression and habituation. So here you can see the picture. Okay, so these are test pulses. All these are rat brain experiment, right? And these are rapid train of action potential which are happening. So in this area you can see increased frequency of stimulation. So increased frequency of stimulation, it may lead to facilitation, potentiation, or depression, right? So decreased strength, under decreased strength you have depression and habituation. Depression can occur due to high frequency stimulation, and habituation, it is a slowly progressive decrease in synaptic strength that occurs with relatively low frequency stimulation, right? Okay. Now the major part which you need to explain is okay, this is habituation. Okay, now the mechanism of short-term changes. What are the mechanisms behind short-term changes? So the mechanisms behind short-term changes, presynaptic terminals release more neurotransmitter, and this form of plasticity seems to be depends on influx of presynaptic calcium during the conditioning tetanus, right? Synaptic strength is increased because of residual calcium, left in the terminal. So all these are hypotheses because very accurately we don't know the mechanisms. Okay, I am coming to it. Okay, post-synaptic changes. So this is the most important part, and you may face questions on it. What are the post-synaptic changes? And this is the major area of research also nowadays, post-tetanic potentiation long-term potentiation and long-term depression, right? Okay, so first long-term potentiation. Long-term potentiation, it is a form of synaptic enhancement that lasts for days or even weeks, okay? So long-term potentiation, it is a synaptic plasticity, long-term synaptic plasticity. It lasts for days or even weeks, and it occurs in the excitatory synapse of the mammalian cerebral cortex, and it is generated by train of high frequency stimulation applied to the postsynaptic neuron. So on the postsynaptic neuron due to application of high frequency stimulation. Okay, so now once the tetanic stimuli or high frequency stimuli is applied to the postsynaptic neuron, first there is release of glutamate in the synaptic cleft by in your central nervous system or in your cerebral cortex. Major neurotransmitter are glutamate, GABA. Okay,
Glutamate, GABA, sometimes glycine. Okay. So glutamate is the main excitatory neurotransmitter and GABA is the inhibitory neurotransmitter, right? So glutamate has got two different types of receptor. One is AMPA receptor and another is NMDA receptor. One is AMPA receptor and another is NMDA receptor. So once glutamate is released in the postsynaptic neuron, first there is opening of AMPA. Okay, first there is opening of AMPA and second NMDA. First AMPA channel and second NMDA channel. Because NMDA channel, it needs very high depolarization. That is why once the postsynaptic membrane is slightly depolarized, then only NMDA channels open. Okay. So release of glutamate in the synaptic cleft by presynaptic neuron. First opening of, so there is opening of AMPA and NMDA channels. Initially AMPA opens, then NMDA, which needs a high positive membrane potential to open. So this is important. Always there will be opening of AMPA first, then NMDA, right? Both are cation channel and they may pass sodium and calcium. NMDA is permeable to calcium and AMPA is usually for sodium. So now there is high intracellular calcium in the postsynaptic cell. Okay. So high intracellular calcium in the postsynaptic cell. Now once high intracellular calcium in the postsynaptic cell, two different events can happen, right? For high frequency stimulation, it leads to high intracellular calcium. So the determining factor is the concentration of intracellular calcium. The determining factor, main determining factor is the calcium concentration. Once the calcium concentration is very high, the postsynaptic neuron, it responds in some way, and once the calcium concentration is low to moderate, it reacts in a different way. So once the calcium concentration is very high, there is activation of calmodulin dependent kinase, right? Calmodulin dependent kinase, and that kinase, it will phosphorylate some intracellular protein and recruitment of more AMPA channels in the postsynaptic membrane. And AMPA upregulation is the basis of LTP. Okay. So what is happening here in long-term potentiation? The final event is AMPA channels will increase in the postsynaptic membrane. Okay. Because glutamate receptors are there, and with glutamate receptor linked two channels are there. One is AMPA channel and another is NMDA channel. AMPA channel, it permits sodium only, and NMDA channel both sodium and calcium. So initially when glutamate binds to glutamate receptor in the postsynaptic membrane, first AMPA opens up. Okay, AMPA opens up, so slightly there is sodium permeability increases in the postsynaptic membrane, and the postsynaptic membrane is depolarized. Once it reaches a certain membrane potential or certain VM, then NMDA channels open up and there is calcium inflow, right? And the final event, what is happening in the postsynaptic membrane, is upregulation of AMPA channels, and this is the basis of long-term potentiation. And you need to explain how these AMPA channels are upregulated in the postsynaptic membrane, right? And for low to moderate calcium, intracellular calcium, what happens? Low frequency stimulation. With low frequency stimulation, calcium increase will be not that much high. There will be moderate intracellular calcium, and it will activate some phosphatases. You need to remember the name of the phosphatases. Calcineurin. Okay. Calcineurin is a phosphatase. So calcineurin, activation of phosphatases like calcineurin. So phosphatase, it will split phosphate, right? So dephosphorylation of intracellular protein, and AMPA down regulation and removal of some AMPA from postsynaptic membrane. Okay. And it will lead to long-term depression, right? So long-term potentiation, it will upregulate AMPA channels in the postsynaptic membrane, and downregulation of AMPA channels from the postsynaptic membrane is long-term depression, right? Simply, no need to go into detail. It is not required for your level. Okay. Now this long-term potentiation, it happens at hippocampus. So what is the role of hippocampus in memory? I have already told, it is the gateway of memory. From your reticular activating system, it is going to hippocampus, and from hippocampus, it is going to your hard disk or neocortex, right? And
From hippocampus, it will either fade out or it will be information will be either deleted or it will go to your neocortex. Okay, so every day we are getting many information, so much data. Okay, everything is passing through hippocampus. Some informations are only working in RAM, that is your reticular activating system, and it is immediately deleted out, and few informations are going to your hippocampus. That depends on your thinking, on your cortical input, which information will be going from your reticular activating system to hippocampus, right? Now hippocampus is the gateway of memory. So what is happening inside hippocampus? It is again a rat brain experiment. We know, we don't know very detail. Okay, so CA3 is a neuron and CA1 is another neuron, and from CA3 neuron a collateral goes to CA1. This neuronal circuit also exists in human being, but the experiment is done in rat. So just give this picture, okay, just represent this diagram in your answer sheet and explain what is happening. Okay, so from CA3 it is going to CA1. Here is the synapse, and these collaterals are called Schaffer's collateral. Why Schaffer's collateral? Because the name, it depends, it is given on the name of the scientist, right? Schaffer's collateral. Okay, so what is happening? First, pyramidal CA3 neurons in the hippocampus, they send action to synapse on the CA1 neuron. Okay, so CA3 neuron, it synapses on the CA1 neuron, right? So we have a control and we have a test electrode, right? We have a control situation and one is test. So in control electrode stimulation, it stimulates collateral that activates synapse on the postsynaptic CA1 neuron, and CA1 neuron receives only presynaptic stimuli. This is test, this is control, right? And in test, what is happening? The test electrode stimulates a different collateral that activates different synapses on CA1 neuron. So I am showing you the picture. Okay, so in case of control, this CA1 neuron is already receiving some stimuli. So already we are raising the resting membrane potential, not resting membrane potential, membrane potential. So we are already raising the membrane potential of CA1, right? We are increasing previously the VM of CA1. Now this CA3 collateral is stimulated. Okay. So we can see there is synaptic plasticity, and it is actually if I get some time, I'll be showing you the actual experiment proper. So rats are there in a cage and they are shown some colors. Okay, they are shown some colors, and after some time they are shown the same color along with food, and those rats, they will identify the track and they will go to the same path, right? So it is experiment. So how it is happening? Just you need to explain that CA3 neuron, it is synaptic on the CA1 neuron. In control, we are just stimulating the CA3 neuron and CA1 is activated. This is test. And in control, the CA1 neuron is already receiving some amount of stimuli, so that the membrane potential is raised to some extent for the CA1 neuron, and then CA3 is stimulated, right? So it is already depolarized. CA1 is already depolarized, then CA3 is stimulated. Okay. Now we can see that synaptic plasticity or long-term potentiation is happening in rat brain, right? And the rat is now able to remember the track which was shown before, right? Okay, so this is the experiment. Okay, now long-term depression, right? An example of long-term depression. So the example of long-term depression, it is happening in cerebellum. Cerebellum to padha hoyni? Okay. So in cerebellum, we have multiple circuit, but the particular circuit which you need to remember to explain long-term depression, that will be shown here. Okay. So this is cerebellar circuit. So we have this major cell called Purkinje cell, right? This cell is called Purkinje cell, right? And this Purkinje cell is the major cell in cerebellum. It receives input
from olive structure and non-olive structure. Okay. So, this olive structure or olivary nucleus, head neck dissection hoyni na. Okay. So, you will dissect head neck and you will see olivary nucleus. So, we have olive, and from olive the climbing fibers, it goes to Purkinje cells, right? And non-olive structures means all the spinal input, all the spinal input that is converging on the cerebellum, right? So, this example is for learning anything, say for example swimming or riding a bicycle. So, this is happening during that period. Okay. So, long term depression is the mechanism of learning in cerebellum, okay, like driving a car or learning swimming, these are the things. So, what is happening? So, when you are say for example you are trying to swim or you are trying to ride a bicycle, what is happening? So, from all your muscles that are acting during the process of riding a bicycle or during the process of swimming, the input is coming from spinal cord, okay, and that input is going to Purkinje cells via parallel fibers. These parallel fibers are nothing but the axons from the granular cells, okay. So, this is non-olive structure, means all spinal inputs from all your muscles, this is coming, okay, and it is creating a complex spike on the Purkinje fibers, right. It is creating complex spikes on the Purkinje fibers. Now, every day you are trying to ride a bicycle or you are trying to swimming. So, what is happening? This input is coming continuously, but it is complex spike, okay. Now, from the olive we have climbing fibers. These climbing fibers, they just act like ironing, okay. So, say for example you have a cloth and we have got multiple wrinkling, and once you press the iron it is smoothen up, right. So, this is what happening in Purkinje fibers. So, initially when you are learning something, right, the input is coming from the non-olive structure through Mosey fiber, through parallel fiber, and it is activating Purkinje cells. And in Purkinje cells, you have some irregular spikes, okay. In Purkinje cell, if we record, directly place electrode on the Purkinje cell and we record the electrical activity, you will get some irregular spikes, and this irregular spikes is smoothened up with the input from olive. So, the more you will receive, the more your Purkinje cell will receive input from non-olive structure, these fibers, climbing fibers will be activated, okay. The more you practice, this climbing fibers will be activated, and these climbing fibers will apply long term depression on the Purkinje cells, okay. And once you learn, it is always be, the spikes will always be smoothened up, right. So, this is long term example of long term depression. It is happening at the, I know it is very difficult to understand, you can go through some references as well, okay. So, what happens basically, climbing fiber inputs reduces errors and regularizes the Mosey fiber inputs by causing long term depression on the Purkinje cell. So, this sentence is very important. At the beginning of learning, when you are just trying to learn swimming or riding bicycle, there are lots of non-olive input through Mosey fibers, and all these inputs are irregular. So, at the beginning of learning, if we are able to record the membrane potential activity on the Purkinje fiber, you will get all irregular spikes, okay, and all these irregular spikes are smoothened up with climbing fiber unit that applies long term depression on the Purkinje cells, right. So, this is long term depression, and it happens, long term depression happens at the level of Purkinje cells in cerebellum during the process of learning, okay. During the process of not learning, motor learning, during the process of motor learnings, cycling, swimming, these are all motor learning, right, okay.
This is everything what I have just explained. Okay, that's it. Okay. So this topic is very much difficult, very difficult to understand. Just you take this PowerPoint presentation. This is the answer. Okay, whatever question comes in the examination, be it total synaptic plasticity or long-term potentiation or long-term depression, just remember this much, because so many researches are going on, and if you want to study, I will not recommend you to study all those things right now. If you have interest, you can study later on, but for your exam purpose, this much is more than enough, right? And please read out the experiment, Schaffer's collateral experiment, right, in the rat brain from your book. That experiment is given in your book, right? The rat brain experiment, it is given in your book, just to understand, right? Remember the classification, remember the definition of synaptic plasticity, and explain LTP and LTD, okay? Chemical name riboflavin. They belongs to a group of compounds called flavonoids. They are sensitive to light. They emit yellow fluorescence. There are different types of flavin. Flavin isolated from milk is called lactoflavin. From liver, hepatoflavin. From egg yolk, ovoflavin. Simple. This is for short questions. Okay. The chemistry part, it is a flavonoid group of compound. Yes, there is a ring structure. The name of the ring structure is isoalloxazine ring. The name of the ring present in riboflavin groups is isoalloxazine ring. Along with that, there is one ribitol attached to it. Okay. So all FAD, FMN, these reducing equivalents you heard of, they are part of this. So the coenzyme form of vitamin B2 is FMN and FAD. So what are the probable questions you will get? Mostly you will get the coenzyme reactions which utilize FMN, reactions which utilize FAD. Right? Can anyone tell me any reaction which utilize FAD? Yes? Follow? দাঁড়িয়ে বল শুনতে পাচ্ছি না বাবা সিট্রিক অ্যাসিড সাইকেলে আছে কোন রিঅ্যাকশনটা বল সাকসিনেট থেকে ফিউমারাইড এনজাইমের নামটা কি বল ডিহাইড্রোজিনেজ ভেরি গুড আচ্ছা FAD লাগে এরকম একটা এক্সাম্পল হলো FMN লাগে FMN ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে আছে যদি বলিস পার্শিয়ালি অ্যাকসেপ্টেড অ্যামিনো অ্যাসিড মেটাবলিজম তোমাদের পড়ানো শুরু হয়েছে L amino acid oxidase require FMN. Okay, fine. A ring structure. So this ring together is called isoalloxazine ring, and this is a ribitol, means reduced ribose sugar. When we reduce ribose sugar, it becomes ribitol. When we oxidize ribose sugar, it becomes acid. Correct? So this is a flavin structure, riboflavin, which on phosphorylation produces flavin mononucleotide, FMN, which on further phosphorylation produce
FAD. Why these two N are marked? Anyone? The reduced coenzyme form of FMN is FMNH2. The reduced coenzyme form of FAD is FADH2. So these two hydrogen atoms are attached to these two nitrogen. That's why these nitrogens are marked. Now this is structure of FAD, flavine adenine dinucleotide. So when we add one phosphate, it becomes FMN. When we add another nucleotide, what is that? AMP. This is adenine, this is adenosine, and this is AMP. AMP plus FMN forms FAD. Clear? So there are two coenzyme forms of riboflavin. One is FMN, other is FMN, FAD. Okay. Absorption. Take a quick look. Transport being water soluble, it is very easy to transport across the blood. We don't require much expertise for transport of water soluble compounds. Riboflavin can be stored in liver, but not in riboflavin or flavonoid form, in the form of FMN or FAD, the coenzyme form. If it would have stored in the flavonoid form, then what would have happened? The liver would become fluorescent. Liver would become fluorescent. So if some organism you find, unknown organism, but after dissection, that some organs, probably liver, is fluorescent, that might be due to storage of flavonoids. Any part of the body being showing fluorescence, part of the, there is a chance that it may be flavonoids. Another protein can also give fluorescence, but it is not yellow fluorescence, it is green fluorescence. It is called GFP, green fluorescence protein, which was found in or extracted from jellyfishes. Now, flavonoids, they accept two hydrogen atoms forming FMNH2 or FADH2. Flavoproteins, the proteins which contains these flavine compounds. These flavonoids are extremely good antioxidant. Our diet rich in flavonoids help to reduce oxidative stress in the body. Example, reactions requiring FMN, L-amino acid oxidase. See, reactions requiring FAD. কতগুলো আছে? কেউ বলতে পারলেন এতগুলোর মধ্যে একটা? কোনো কোশ্চেন? এনি কোশ্চেন? সব করে দেখানো আছে পরপর। Succinate dehydrogenase, acyl-CoA dehydrogenase is the first step of oxidation in beta oxidation. Where do you find this pathway, this reaction? Yes,
Why do you find this path, this reaction? বল। Glycerol 3-phosphate থেকে dihydroxyacetylene phosphate, which pathway? বিবি করবি না, এই বসতে বলেছি। গ্লুকোনিওজেনেসিস, গ্লাইকোলিস কেন বললি? গ্লুকোনিওজেনেসিস, ওকে, বসো। Now this reaction requires, see, name of the enzyme is glycine cleavage system. Name of the enzyme is glycine cleavage system. The same enzyme has got another name. The same enzyme has got another name. মোবাইলটা বন্ধ কর, আমায় দিয়ে যা, মোবাইলটা দিয়ে যা, লাগবে না তোর মোবাইল, আমার লাগবে না, ব্যাগে ঢোকা, ব্যাগে ঢোকা, ব্যাগে ঢোকা, দাঁড়া। প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, বাংলা বুঝিস? কত গ্রেড হয়েছে বায়োকেমিস্ট্রিতে? এ, কি নাম? তাই থাক। মানে এই ফুটেজটা পাওয়ার জন্য করছিস এটা? এই যে সবার সামনে দাঁড় করে তোর নামটা জিজ্ঞেস করলাম এবং পরে কিছু বলতে পারলাম না, এই যে ফুটেজটা পাওয়ার জন্য করছিস কি এটা? তাদের পরীক্ষায় ভালো করেছিস, ফুটেজটা পাসনি, আগের দিন ছিলিস না, আজকে ফুটেজটা নেওয়ার জন্য কাজটা করলি। তুই কি অভিনেত্রী ফ্যামিলিতে জন্ম? ফ্যামিলিতে অ্যাক্ট্রেস ফ্যাক্ট্রেস আছে, অ্যাক্টর আছে? নেই? তাহলে প্রথম সূচনা হলো আর কি তোকে দিয়ে, তাই দেখ। এই এনজাইমের নামটা বল। একটা নাম হচ্ছে গ্লাইসিন ক্লিভেজ সিস্টেম, আর একটা নাম কি? গ্লাইসিন সিনথেস কমপ্লেক্স, পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স, আলফা ডিহাইড্রোজেনেস কমপ্লেক্স, এদের মধ্যে কটা এনজাইম থাকে? 3টে করে এনজাইম থাকে। গ্লাইসিন ক্লিভেজ সিস্টেম বা আরেকটা নাম হচ্ছে গ্লাইসিন সিনথেস কমপ্লেক্স, এর মধ্যে কটা এনজাইম থাকে? 4টে এনজাইম থাকে, তার মধ্যে একটা আছে এফএডি রিকোয়ারিং এনজাইম, ঠিক আছে? This enzyme is very, very important. This enzyme is very, very important for management of hyperammonemia. For management of hyperammonemia. D-amino acid oxidase. Do we have D-amino acid in our body? Do we have D-amino acid in our body? No, we do not have. We do not have D-amino acid. We have L-amino acids. Have you heard of this enzyme? Xanthine oxidase. This is important for uric acid production. In case of hyperuricemia, the treatment of hyperuricemia, we target this enzyme, xanthine oxidase or XO. This contains multiple metal ions and also flavonoids. Now this one is very, very important, FAD containing, molybdenum containing, iron containing enzyme.
Clear? So, all uric acid lowering agents, they mostly target xanthine oxidase to lower down the production of uric acid. RDA, what was the RDA for thiamine? 1 to 2 milligram per day, these are same. Okay? Roughly, if you remember, 1 to 2 milligram per day will give marks. Sources have been given, not much special. You eat anything, you will get flavin. Okay, anything, any fresh vegetables, you will get flavin. Now, still we suffer from these clinical features on its deficiency, riboflavin deficiency. Correct? It usually takes place after a viral fever. It usually takes place after a viral fever. Correct? Or a prolonged antibiotic regime. Means for a long period you have been taking antibiotics, the good bacteria in your gut all dead, the liver has been affected, the kidney has been overpowered, and flavin has been excreted or utilized more than it is its usual requirement. Right? In all the cases there will be depletion of flavin store in our liver. So, our body will show transient flavin deficiency, riboflavin deficiency, and these are cheilosis, glossitis and dermatitis. Magenta glossitis, magenta colored tongue, it appears, long papules appear in the tongue, and cheilosis are angular stomatitis, means there will be ulceration at the corner of the mouth. দাঁড়া কি খেয়েছিস দুপুরবেলা? জল খা, বস। এই পরটা দে না, ওই অন্য নেক্সট ডে দেখে যা। Use of riboflavin. Use of riboflavin. Number one use is biochemical function, which has been discovered. Number one is biochemical function. What is the number two function of riboflavin? It has got another use outside the medical laboratory. It is used as eco-friendly staining substance or visualization substance for nucleic acids. Eco-friendly. Why did I use eco-friendly? Because most of the drug, most of the compounds used like ethidium bromide, actinium orange, they are carcinogenic. After the use of visualization of DNA, RNA, nucleic acids, when we throw it in the sink, it goes and mixes with the environment, the water bodies. Correct? And this causes cancer. This causes unwanted mutation in small microbes. Correct? And if it is precipitated through big fishes to us, then it causes cancer for our system also. Fine? So that is why eco-friendly visualization technique is used using riboflavin, flavonoids, okay, for visualization of nucleic acids. How? They intercalate between the bases of nucleic acids, and when we illuminate with UV light or UV irradiation takes place, then they fluoresce with yellow color. Niacin. Colorless, water soluble and derivative of pyridine.
Chemistry. This is also called nicotinamide or niacin, nicotinic acid. Nicotinic acid or niacin, nicotinamide or niacinamide. All the four names have been given. There should not be any confusion about the names. Niacin or nicotinic acid, nicotinamide or niacinamide. Okay. And what is available in the cigarette smoke? Huh? Nicotine. Is it related to this? No. There is no biochemical pathway existing in our body to convert nicotinic acid to nicotine. Had it been there, we need not to smoke. But till then, until we discover this pathway of biosynthesis of nicotinic acid, suppose someday some company would innovate one cigarette. You smoke one cigarette and you smoke for the last time in your life, because this will genetically modify your cells, your buccal cavity cells, to produce nicotine whenever you want. All you have to do is just little bit of muscle exercise of the buccal muscles, and it will produce nicotine. So wait till we reach the day. Okay. Till then, we have to study the niacin, which is very, very important for nutritional factors. This is structure of nicotinic acid and in amide form. The coenzyme form are of two types, NAD and NADP. NAD and NADP. This nicotine can be formed, NAD and NADP can be formed from one of the amino acid. Which one? Tryptophan. Correct? Coenzyme forms. What we need to remember here? Nothing much. The structure, if you can, and if you cannot, then you remember the diseases. Sources, nothing much. You write anything, it contains nicotinamide. Anything. Except those which we cannot digest. Any food we can digest, it contains nicotine. Biochemical function, first function, coenzyme function. Plenty of examples you can give for reactions requiring NAD or NADP. And it also prevents, it's also called PPF or pellagra preventive factor. So you have to know what is pellagra. These are list of enzymes requiring NAD. খুব তাড়াতাড়ি, খুব ছোট, কিন্তু খুব বড় না, ছোট ছোট। List of enzymes requiring NADP. হয়েছে? বাহ, ক্লাস কি তাড়াতাড়ি হচ্ছে আজকে। না, টেকনোলজি হ্যাজ enzymes requiring either of these. It can utilize either of these, any one of these. Glutamate dehydrogenase, found in mitochondria of hepatocyte. Now pellagra. Pellagra is a disease of 3D. Pellagra is a disease of 3D. Diarrhea, dermatitis and dementia. Diarrhea, dermatitis and dementia. If untreated, the fourth D appeared. What is that? Very old disease, very old mechanism to prevent it. The fun fact regarding you can say about the fact, you can say all these water soluble vitamins, fat soluble vitamins, their deficiency manifestations were discovered soon after the Second World War. Because during Second World War, these were tested on the prisoner of war. Except the Royal
but I mean, except England, all other countries, they used to perform all tests on the prisoner of war. Americans used to do, Japanese used to do, Chinese used to do, everyone except England. But on behalf of English army, one Indian scientist did some experiment. That time India was under British rule, so some that Indian doctor was used to work in Indian army, means the British army, D10 British army. So he discovered the burning foot syndrome of Dr. Gopalan, the only Indian's name involved in the history of vitamins. He discovered that burning foot syndrome of Dr. Gopalan. B6, chemical name pyridoxine, available in 3 form: pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine, 3 form. This is alcohol form, this is aldehyde form, the pyridoxal, and this is amine form. Now this is another vitamin whose name is intricately related to or linked to our ki bolbo, Calcutta district, then Calcutta, now Kolkata city. Renowned scientists from Kolkata origin, they have many works on this pyridoxal phosphate or pyridoxal form. In olden days, there was a name called Palpo, P-A-L-P-O, in pyridoxal phosphate. This name was given, coined rather, or used by mostly the Indian scientists or rather Bengali scientists who were involved in the work, research work regarding this pyridoxine. Later on, after his death, can you name the Indian scientist? Dr. B.C. Guha or Guha, Dr. B.C. Guha. Okay, so after his death, slowly it was falling, and now every book has replaced Palpo from Palpo to PLP. Fine. So many interesting history knowledge. Okay, mostly it is available in all sorts of fresh leafy vegetables, fruits, and meats, and it is also produced by the bacterial flora in our body. RDA is same. What I mentioned in before also same. 1 to 2 if you say, will provide marks. Now the reactions are very, very important. What are the reactions which require PLP? It is involved in synthesis of most of the important compounds, all important compounds in our body. For heme synthesis, PLP is required. For transamination means production of ammonia, PLP is required. Right? For decarboxylation, PLP is required. Means wherever you go in any metabolism, PLP is required. In any metabolism. Any amino transferase reaction, transaminase reaction will require PLP. Any decarboxylase reaction will require PLP except one. Except one. Only one such reaction is there. One decarboxylase enzyme is there which does not require PLP. Only one decarboxylase reaction is there which does not require PLP. Ornithine decarboxylase. Ornithine decarboxylase. It utilizes an inbuilt pyruvate. It utilizes an inbuilt pyruvate. Which enzyme utilizes PLP in glycogenolysis? Which enzyme? Bolo. Tumi. Which enzyme in glycogenolysis require PLP?
Anyone? Which enzyme in glycogenolysis require PLP? What is the first enzyme of glycogenolysis? What is the first enzyme of glycogenolysis? Yes? Phosphorylase. That's all. It requires PLP. Without PLP, it will not act. Sit down, sit down. Causes of deficiency. Can you find a common cause for vitamin B1 deficiency? The metabolism of alcohol utilizes B6. Older people, they have reduced absorption power from diet, so they receive less PLP. Asthmatic children treated with theophylline. Theophylline increases B12, B6 requirement. Tuberculosis treatment increases B6 requirement. Cancer patient, increased B6 requirement. Okay. So they have deficiency of B6 not due to poor diet, but due to increased utilization. Deficiency manifestation, sideroblastic anemia. B6 is required for synthesis of heme. So without heme, there will be hypochromic, correct, and macrocytic, and some cases sideroblastic. And this is epileptic convulsions in infant also seen in case of severe B6 deficiency. What are the drugs that increase the excretion of vitamin B6 from the body? Write it down. Very, very important for MCQs. Very, very important for MCQs. Can you remember COCIL? Coquil. What is chloromphenical? What is chloromphenical? Antibiotic. Oral contraceptives available. Cycloserine is also antibiotic kind of function. Isoniazid, INH, tuberculosis, L-Dopa is given for dopamine deficiency. Folic acid. ও বায়োটিনটা হয়নি না, বায়োটিন হয়নি না, বায়োটিনটা এটা বন্ধ করো, এটা বড়, এটা বড় বায়োটিন, বায়োটিন উপরে, ভিটামিন এইচ, ভিটামিন এইচ, এইচ ফর girls can tell, H for all shampoo, conditioner, they claim they have excess vitamin H. Biotin, hair, for beautiful hair, try Garnier's or such and such, shampoo, conditioner which contains vitamin H. Everyone knows except you. See the structure. It is a fused ring. This is imidazole ring and this is thiophene ring. Imidazole ring and thiophene ring plus valeric acid. Imidazole ring plus thiophene ring plus valeric acid. Valeric acid means 5 carbon containing acid. Okay.
5 carbon containing aliphatic acid called valeric acid. So 3 parts: 2 fused ring, imidazole ring fused with substituted thiazole ring with valeric acid. Okay. So if the question comes, give the chemistry, sources, RDA, deficiency manifestation of a sulfur containing vitamin, which one will you write? But a good student will write thiamine. ফাঁকিবাজ স্টুডেন্ট লিখবে বায়োটিন, কেন? অল্প লিখতে হবে। আর ভালো স্টুডেন্ট লিখবে, সে জানে আমি বেশি পড়েছি, সে লিখবে থায়ামিন। তাহলে কি করবো, আমার নম্বর কাকে দেবো? না, অত খায় না, তাই না? So always remember, if you forget thiamine, this is also a sulfur containing vitamin. Okay, this is a shortcut to good marks. Now this is available in the form of biocytin or biotinyl lysine. It has got a very big chemistry background. Anyway, digestion absorption is not required, absorption is not required, transport, storage, uptake is not required. Functions: try to remember the enzymes. All carboxylation reaction, any carboxylation reaction, be it acetyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase, pyruvate carboxylase, anything, it will require biotin along with ATP. ATP and biotin, they will form a complex which is required for any sort of carboxylation. Okay, we'll move on. We will move on. We will not stop here. These are the reactions where it requires, or carboxylation reaction has been shown in this chart. Okay. Toxicity, nothing. Deficiency manifestation. দেখো কি কি আছে। Anything you don't understand, tell me. Or আগেই মাথা নাড়ছি। এটা মানে কি? না, random hairline disease নয়, random hair loss, random area in head, scalp without hair, তাকে বলে অ্যালোপেশিয়া। hairline disease নয়। What is avidin? Avidin is a compound which is found in the egg white, egg yolk, egg white, raw egg white, which binds with biotin which is found in egg yolk. Now biologically they have extreme affinity. So many compounds are separated using this biological affinity. The technique which involves avidin biotin affinity for separation of biomolecules from a mixture is called affinity chromatography. Is called affinity chromatography. Okay, biotin and avidin has got biological affinity towards each other. They tightly bound and neutralize each other. So when we make an omelette out of egg, we lose biotin because the avidin gets mixed with biotin and the biotin is lost. Although egg contains a lot of biotin, but biotin is lost
along with avidin. Once it is bound with avidin, it loses all its biological function. So always eat the white and yolk separately. হ্যাঁ, যদি এতগুলো খাস তবেই ডেফিসিয়েন্সি হবে, আদারওয়াইজ হবে না। এটা কি লেখা আছে? তার মানে if we take boiled egg, then biotin will be intact because avidin will be denatured. ঠিক আছে? প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড, এই আর 2 মিনিট দে, হোল্ড অন। B5 প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড স্ট্রাকচার। এবার যে কথা বলবো তাকে স্ট্রাকচার লিখতে দেবো। কথা বলবি? কথা বললেই স্ট্রাকচার লিখতে দেবো, বুঝছিস? কি দেওয়া আছে? বিটা অ্যালানিন। What we have in our proteins? Alpha alanine. Beta alanine is something different, right? The amino group is located in the beta carbon and pantoic acid. Together they are called pantothenic acid or pantothenate. Where do we find pantothenate? In which context? There is a protein in some synthetic pathway which contains pantothenic acid. Is it possible to take the marks back? Is it possible? Is it possible to take the marks back? Ball. Acyl carrier protein in fatty acid synthase complex contain pantothenate, SH containing pantothenate. Coenzyme A is a coenzyme form of B5 or pantothenic acid. Now, precursor is pantothenate, adenosine and cysteine. Coenzyme A. What is the function of coenzyme A? Now, everyone can tell me the compound with coenzyme A, but no one can tell me the function of coenzyme A. But it was told by me in some very small group teaching, very small, tiny groups teaching. There is a new term I find after coming here, not small group teaching, tiny group teaching. কি ট্রান্সপোর্ট করে? ফাংশন কি? ট্রান্সপোর্ট সামথিং। কি ট্রান্সপোর্ট করে? অ্যাসিটাইল কোয়ে, প্রোপিনাইল কোয়ে, অ্যাসাইল কোয়ে, বিউটারাইল কোয়ে, ম্যালোনাইল কোয়ে, অ্যালিফ্যাটিক চেইন।
অ্যালিফ্যাটিক চেইন ট্রান্সপোর্ট করে। ঠিক আছে? হলো? Any question? No question. So what are the important questions you may expect from these three vitamins? Biochemical function or uses of vitamin B2. Okay. Reactions requiring FMN, reactions requiring FAD, NAD, NADP, PLP, PLP. Drugs interacting with B6 metabolism. Vitamins deficiency causing anemia. যদি কমপ্লিট নয়, পরে ফেজে আরো দুখানা পড়বো, ফলিক অ্যাসিড আর ভিটামিন B12, কিন্তু আজকে এখানে একটা আছে, B6 আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, PPF, paragraph preventive factor, and B6 deficiency causes microcytic anemia. That's all. আর কিছু না, small questions. Okay. So tomorrow morning we will try to finish 3 vitamins.